Welcome to Python Programming. This is Ram, faculty of Python. I have been teaching programming languages for the last 15 years. Since teaching is my passion, I always taken it seriously and I have been striving hard for excellence. If you are a beginner or interested in areas like data analytics or data science, Python may be a better choice due to its simplicity and extensive collection of libraries. The duration of this course will be 30 days to 45 days. In this duration, you will learn core Python and advanced Python. By the time you finish this course, you will be able to write coding on your own and you will have the ability to improvise your subject to meet real-time needs. Now let's start our demo session on Python programming. In this session, I'm going to explain what is Python, why choose Python over other programming languages, how Python is perfect for data analytics, and what topics are included in this course. These topics will be discussed in this session. Now, let's begin with an introduction to Python. So first of all, what is program? A program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. A computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. When the data is given to the computer as an input, it processes and gives us the desired output according to the instructions given to the computer, which you can see on the screen. So the collection of instructions to perform a specific task is called a computer program. Program is a collection of instructions to perform a specific task. A computer program is usually written by a programmer in any programming language. The most popular programming languages are Python, Java, JavaScript, C, C#, C++, PHP, R language, Swift. These are the most popular programming languages. In the present days, Python is the fastest growing programming language. So, what is Python? Python is a powerful computer programming language often used to build websites and softwares, automate tasks, and analyze data. It was developed by Guido van Rossum in 1991. So, while you may know the Python as a large snake, but the name came from the BBC comedy series called Monty Python's Flying Circus. The name Python came from the BBC comedy series called Monty Python's Flying Circus. So Python is a general purpose programming language and it is a high level programming language, object oriented programming language, interpreted programming language, and also a scripting language. Python has all these features. Why choose Python over other programming languages? Don't need any basic knowledge to learn Python. Any graduate can learn Python. You don't need any basic knowledge. You don't need any basic programming knowledge to learn Python. And you don't need to have knowledge in C, C++, or in Java. But the learner must have logical thinking and problem solving abilities. And they have a strong desire to learn new things. Python has simple syntax. Python has simple syntax that allows developers to write programs easily in fewer lines. For example, now I'm going to write a simple program in 4 different languages. Then you can understand which one is the easiest programming language. So now I want to write a simple program in 4 different programming languages in C, C++, Java, and in Python. Now first in C language, this is header file hash include stdio.h. This is header file. And next main function, open curly brace. This is variable declaration. X is equal to 10, y is equal to 5. And I have to calculate the sum. Clear the screen. Now sum is equal to x plus y. Now printf. Sum is %d
and sum. Next get ch, close. This is a program in C language. You have to start from the header file, hash include stdio.h, and next main function, next variable declaration, next calculation part, and this is output. Printf sum is %d and sum. This is a program in C language to calculate sum of given two numbers. Next, in C++, hash include iostream.h and hash include conio.h. Next, main function. For a simple program, for a simple task, you have to write multiple conditions, multiple statements here, multiple instructions. Int x is equal to 10, y is equal to 5, and sum. Now CLR SCR to clear the screen. Sum is equal to x plus y. Cout is the output function in C++. Sum is sum. Next get ch. Okay. This is a program in C++ to calculate sum of given two numbers. Now in Java, this is a package. Import java.io.star. Next a class sample public static void main string arguments. Next variable declaration, int x is equal to 10 and y is equal to 5 and sum. Next sum is equal to x plus y. Next system.out.println, this is output statement, output function. System.out.println, sum is plus sum, close, close. So a simple program to calculate sum of given two numbers in three different languages. For a simple task, you have to write multiple instructions in C, C++, or Java. Now we will see the same program in Python. Calculate sum of given two numbers in Python. So x is equal to 10, y is equal to 5, sum is equal to x plus y. Now print sum is comma sum. This is a program in Python. Now you can understand which one is the easiest programming language. Here in Python, we don't need the header files, we don't need main function, no variable declaration, no data types, no semicolon, no format specifiers. Directly, you can write any program like our simple English words. So this is in C, this one in C++, this program in Java, and this is Python. So now you can understand Python is the easiest programming language. It has simple syntax. It has simple syntax. It allows developers to write programs easily. Okay. Next. So why choose Python over other programming languages? The first point is don't need any basic programming knowledge to learn Python language. Directly, you can learn Python. And Python has a simple syntax. It allows developers to write programs easily. It has open source licensing. Okay. For example, this is standard IDLE of Python. And this is Jupyter Notebook. This is PyCharm. This is Pyder. This is Visual Studio Code. Next, Tony, Atom, Pydev, Wing, Eric, Eclipse, Pydev, Rodeo. These are all the IDEs of Python. You can use any of these IDEs to execute your programs. IDE means Integrated Development Environment. So first of all, you have to install any one of these IDE, then you can execute programs. So now I will explain how to install the Python standard IDE, this one. Okay, so open any web browser first. Open any web browser. Now in address toolbar, type www.python.org.
Okay, this is official website of Python. This is official website of Python. Now move to downloads. Now move to downloads. Now click here, Python 3.12.4. This is the latest version of Python. So click here, file will be downloaded. You can see at the top right corner here, file is downloading. So first open any web browser and type here www.python.org. Now you will get this screen. This is official website of Python. Now move to downloads and then click on Python 3.12.4. Now file will be downloaded here. Okay, next open it. Click here to open this file. Now a new wizard will be appeared on the screen. Okay, now click here in the checkbox. Add python.exe to path. Click in this checkbox, add python.exe to path, and then click on install now. So this installation will be done within 1 or 2 minutes. This is absolutely free and open source software. We don't need any product key or any license to install this version. Directly you can install Python without any product key or any license. Okay, this is open source. It has open source licensing. Okay. After installing Python, you will get two interactive shells. So Python command line shell and IDLE. After installing Python, you will get two interactive shells, Python command line shell and IDLE. So if you want to open Python command line shell, then click here, type here to search and type Python. Now click here. So this is Python command line shell. This is Python command line shell. So this is command prompt. This is command prompt. You can execute any command at this command prompt. For example, print welcome to Python. Okay, print is the output function in Python. Print is the output function followed by the parenthesis. The output string will be enclosed in the quotations. Okay, now print 10 plus 5, 15. Print 10 into 5. You can execute any command at this command prompt. Okay, this is Python command line shell. How to open this screen? Just click here and type Python and then click here. You will get this screen, Python command line shell. Next, one more interactive shell is there after installing this version. That is IDLE. Type here IDLE and click here. This is IDLE. IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. So both are same, but there are few differences between these two shells. Okay, now print welcome to Python and print 10 into 5, print 10 plus 5. So you can execute any command at this command prompt. Okay, this is Python command line shell and this is IDLE. So simple programming statements you can type at this command prompt. If you have a program with multiple lines, then open a program file. How to open a program file in Python? So this is IDLE. Go to file and click on new file. New file. Click here. Then program file will be appeared. This is the program file. How to open this program file? In IDLE, go to file and click on new file, or shortcut is Control N. This is the program file in Python. So you can execute, you can type any command at this. Sorry, you can type any program in this program file. For example, maths is equal to 99, physics is equal to 98, chemistry is equal to 97. Now I want to calculate total and average. Total is equal to maths plus physics plus chemistry. Average is equal to total by number of subjects is 3.
Now print total is, comma, total. Print average is, comma, average. This is a program. The collection of instructions to perform a specific task, that is program. These are the instructions, executable statements. So how to execute a program in Python? How to execute a program in Python? So first of all, you have to save the file. File and save. Then enter a name. This is the file name. .py is the secondary name of the program file. So type here the file name and click on save. And next, run module. This is run and click here run module. The shortcut is F5 function key. So click here to execute the program. So output will be appeared here in ideally. This is the output. Okay, one more program I want to explain here. For example, principal amount 1 lakh, number of months 10 months, rate of interest 2 rupees. Now I want to calculate simple interest. What is the formula? P into N into R by 100. Now print simple interest is, comma, I. Okay, first you save the file. Go to file and save here. And next run module. Run module. Okay, then you will get output here. This is the output. Simple interest is 20,000. Okay, this is Python command line shell, and this is ideally. So if you have any program with multiple lines, then open program file, new file. This is program file. Okay, after type the instructions, first of all you have to save it and then run module. After save, run module. Then program will be executed. The output will be appeared in this ideally like this here. Okay, next. Next, extensive collection of libraries. Python libraries are collections of pre-written code and functions that extend the capabilities of the Python programming language. So I'm giving some libraries here. This is Pandas for data analytics. Pandas is a open source library for data analytics. Next, this is Matplotlib. Matplotlib is for data visualization. Next, NumPy. NumPy is a library to work with multi-dimensional data. Next, Seaborn. Seaborn is a library for high-level and interactive data visualization. TensorFlow for machine learning algorithms. Next, SciPy, Scientific Python for mathematical and scientific calculations. These are some libraries we are using in Python. So these are the few reasons to choose Python over other programming languages. You don't need any basic knowledge to learn Python. Python has a simple syntax, open source licensing, and extensive collection of libraries. So these are the few reasons to choose Python over other programming languages. Next, how is Python perfect for data analytics or data science? Data is a crucial component of many modern businesses. Many companies like Facebook, Google, YouTube, and shopping websites like Amazon, Flipkart, Azio, they are having the data of billions of users. It's essential for companies to gather, process, and analyze data to optimize their business decisions and understand their customer journey. So many programming languages can perform data analysis, and the best language depends on your needs and your use case.
Python is the best language for data analytics and for data science. So now I will give you some examples here. So this is Jupyter Notebook. Now I want to import data. I want to import data from Excel file. For example, I have a file on my desktop. This is elective 2024. I have some data here. I want to import this data to Python. So click right button on the file and select properties. Just copy the location here. Copy it. And the file name is elect 2024. A is the capital letter. Okay. I want to import the data from this file. So now see here, if you want to read any Excel file in C, C++ or in Java. So I want to display here, read Excel file in Java. So for example, if you want to import a file in Java, you have to write multiple lines. So this is the program in Java. So but in Python, now I will explain how to import a file, how to import the data from Excel file in Python. Now you can see here, import pandas as PD. This is pandas library. Pandas is a library for data analytics. So now data is equal to PD dot read underscore Excel. A simple method, read underscore Excel. Now print data. Just in 3 lines, we can import data from any other external file. So here, copy the paste the address here, and the file name is elect 2024.xlsx. So this is the code in just 3 lines. Now you can import data from this file, elected 2024. Now I want to execute this file, execute this code here. So this is the data. Just in simple 3 lines. Now I want to create a graph for this data. Now use matplotlib library. Matplotlib is a library for data visualization. So import matplotlib.pyplot as plt and plt dot okay, sorry. Next, this is data, okay. Data dot location, x-axis and y-axis. Import matplotlib.pyplot as plt. Now for I in data dot index. Now plt dot bar x-axis and this is for y-axis. So what is x-axis? Here I, comma, party name. Next I, comma, winning seats. Next plt dot show. This is the graph, bar graph. BJP. Yeah. This is for BJP, Congress. Okay. So this is a bar chart in Python. Now I want to create pie chart. So see here, import matplotlib dot pyplot as plt. Next data plt dot pie chart. Just plt dot pie data of party name. This is party name and winning seats. So first column name is
Party name, no need the party name, just winning seats. Data of winning seats. Next, plt.show. So this is pie chart. Now I want to add some attributes here. So comma, start angle. The first attribute is start angle is equal to 120 degrees. So the start angle is changed here. Next, I want to create a shadow. Shadow is equal to true. So this is the shadow. Next, uh, I want the column names. Columns is equal to data of party name. Columns or labels. So labels is equal to data of party names. These are the labels. Now I want percentages. Auto PCT is equal to percentage 0.2f percentage. So these are the percentages. Next, I want to explode one party. I want to separate one party from the pie graph. For example, I want to separate this AITC, this one. What is the first? The first party is BJP, INC, SP, AITC. This one is fourth. Okay, next. Explode. Explode is equal to 0 for normal position, 0, 0, 0 point. You can give any number here, 0 0.4, and 1, 2, 3, 4. Total parties are 7 or 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Next 0, 0, 0, 0. This is explode. You can see this one. This is explode. And now plt.legend. So this is the real-time graph, real-time pie chart. ఓకే ఇలా మనం డిజైన్ చేయొచ్చు ఎంత సింపుల్ గా చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఇంపోర్టింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇది మనకి జస్ట్ 3 లైన్స్ లో మనం ఇంపోర్ట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఒక బార్ గ్రాఫ్ ని క్రియేట్ చేసాం ఓకే జస్ట్ ఇన్ 3 లైన్స్ 3 ఆర్ 4 లైన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీ యూస్ చేసి ఒక పై చార్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను దానికి ఇక్కడ కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఇంత సింపుల్ గా యాడ్ చేయొచ్చు మరి అట్రిబ్యూట్స్ ఇంత సింపుల్ గా యాడ్ చేసాం okay and if you want to print a calendar for example in C language print a calendar in C so you can see here we have multiple lines this is the program to print a calendar but in Python import calendar and print calendar dot calendar 2024 so in just 2 lines this is the calendar. So Python has simple syntax and it is the easiest programming language. So in few lines you can you can write any program in few lines. So one more example. For example, I want to create a QR code for this song. So ఇక్కడ మనం QR code, sorry,
URL ని కాపీ చేయండి ఇక్కడ. సెలెక్ట్ చేసి copy the URL. Next, import QR code and data is equal to paste the URL, and next my QR is equal to QR code dot make data. Now my QR dot save the file on desktop. So address of the desktop, this is the address of the desktop. So copy here and paste. File name is vmidhanam.jpg. So this is the program to create a QR code. Now execute it. Click here. So this is the QR code. So these are the few examples here. Python లో ఇంత ఈజీగా కోడ్ రాయొచ్చు. ఇంపోర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్ట్ కానీ ఏదైనా సరే. For example, one more example. I want to import data from JSON file. So this is JSON file actually. Type JSON file. So I want to import data from this file. Click right button on the file and select properties and copy the location here. Copy the location and the file name is emp.json. Okay. So import pandas as pd. Data is equal to pd dot read underscore json. Read underscore json, and this is the file address and the file name is emp.json. Now print data just in 3 lines. This is the data from the JSON file. Import data. So if you want to create any graph to this data, so look here, import matplotlib. Import matplotlib dot pyplot as plt. Now plt dot bar, otherwise for I in data dot index, plt dot bar, this is x-axis and this is for y-axis. I comma name and data dot location. I is the row number and salary. The first name is in uppercase. Okay. Next plt dot show. So this is the output. Data analytics and data visualization సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇక్కడ చూసారు. సో పైథాన్ లో ఎంత సింపుల్ గా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో how is Python perfect for data analytics or data science? మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ చూసారు మీరు. నెక్స్ట్, what topics are included in this course? ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి Python basics for beginners, for Python for data analytics and visualization, and finally database connectivities in Python. So ఈ 4 topics గా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం. So in Python basics, so we will cover Python installation, Python command line shell and IDLE, creation and execution of program files, comments, keywords, variables, data types, typecasting, operators, string manipulations, indexing and slicing, string methods, string formatting, and simple programs with user input. These are the basics. Okay, next. In basic programming, we will start from the conditional statements. Conditional statements are used for decision making that allow you to control the flow of your program based on the conditions that you specify. Conditional statements మీరు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేశారు. ఆ నెంబర్ అనేది మేబీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ నెంబర్ అవ్వచ్చు, ఆడ్ నెంబర్ అవ్వచ్చు. ఏ క్యారెక్టర్,
అది వోవెల్ అవ్వచ్చు, కాన్సనెంట్ అవ్వచ్చు. ఇయర్ ఎంటర్ చేశారు, లీప్ ఇయర్ అవ్వచ్చు, లీప్ ఇయర్ కాకపోవచ్చు. ఒక నంబర్ ఎంటర్ చేశారు, అది ప్రైమ్ నెంబర్ కావచ్చు, కాంపోజిట్ నెంబర్ కావచ్చు. ఏజ్ ఎంటర్ చేశారు, ఓటుకి ఎలిజిబుల్ కావచ్చు, ఓటుకి ఎలిజిబుల్ కాకపోవచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్. ఇదంతా కూడా. సో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. Here we have four types of conditional statements in Python: simple if else, elif, and nested if. There are four types of conditional statements in any programming language, not only in Python. In any programming language, you will have you have four types of conditional statements. Okay, and we can write the entire code in single line. The type of statements are called one-line if conditions. In Python, we can write the entire conditional statement in the single line also. Those are called one-line if conditions. So you see one example here. Enter salary. If your salary less than or equal 40,000, then HRA is 5%, CCA is 5%, DA is 5%, and PF is 5%. If your salary between 40,000 and 80,000, then 8%, 8%, 8%, and 5% is this. If your salary greater than 80,000, then HRA is 10%, CCA 10%, DA 10%, and PF 10%. ఇదంతా కూడా కండిషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది. సో దీనికి ఇలా కోడ్ రాస్తాం మనం. So here we have four types of conditional statements: simple if else, elif, and nested if. Next, loops. Loops are used for executing a block of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. Loops are used to execute a statement or block of statements repeatedly until a particular condition is satisfied. ఒక బ్లాక్ ని మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు లూప్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. జనరల్ గా అయితే సింగిల్ టైం అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, దెన్ యూజ్ లూప్స్. సో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఇన్ పైథాన్: జస్ట్ వైల్ లూప్ అండ్ ఫర్ లూప్. We have only two types of loops in Python: while and for loop. Do while loop అనేది మనకి Python లో ఉండదు. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రమ్య, ప్రింట్ నేమ్. రమ్య is printed only one time. But if you want to print this name 100 times, then use the loop. For x in range 100, print name. So రమ్య అనే నేమ్ 100 times print అయింది. This is the loop. సో లూప్స్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒక బ్లాక్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. So we have two types of loops: while loop and for loop. And next, nested loops. A loop is in another loop is called nested loop. Nested loops are used to print two-dimensional data or patterns. These are the examples. These are few examples. This is star pyramid. So nested loops ని యూజ్ చేసి ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే టూ-డైమెన్షనల్ డేటాని మీరు ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీరు nested loops ని యూజ్ చేస్తారు. Next, most important concept in core Python is collections. So collections are used to store multiple elements in a single variable. Collections are used to store multiple elements in a single variable. There are four types of collections. Collections are also called data structures. So four types of data structures here: list, tuple, set, and dictionary. List, tuple, set, dictionary, these are the collections in Python. So for example, my collection is equal to, here we have some data. So multiple values ni store chesam ikkada. So if you want to access the multiple values, then we can use the loops. Loops ni use chesi multiple values ni access chestam manam. Ikkada compulsory loops ni use cheyali. So this is the output. So collections or list, tuple, set, and dictionary. This is the most important concept in Python. Next, functions or modules. It is subprograms antaru. So to eliminate the redundancy of code. Redundancy means writing the same code again and again. సో రాసిన కోడ్ ని మరలా రాయడాన్ని redundancy అంటారు. ఆ redundancy-ని తగ్గించడానికి మనం ఫంక్షన్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం built-in functions and user-defined functions, built-in modules and user-defined modules, function with arguments and return values, recursive functions, local variables and global variables, lambda function,
తర్వాత మ్యాపింగ్, ఫిల్టర్, రెడ్యూస్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ వస్తాయి, ఫంక్షన్స్ అండ్ మాడ్యూల్స్. నెక్స్ట్, text files. If you want to store your processed information permanently, then you can store in text files. So for example, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో డేటాని వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేస్తారు. వేరియబుల్స్ ఆర్ టెంపరరీ మెమరీ లొకేషన్స్ టు స్టోర్ వాల్యూస్. వేరియబుల్స్ ఆర్ టెంపరరీ మెమరీ లొకేషన్ టు స్టోర్ వాల్యూస్. సో ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు ప్రాసెస్ చేసిన డేటా అంతా టెంపరరీగానే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. If you want to store the data permanently, then you can use the loops, text files. So this is a program. Here we are using a file x is equal to open students.txt. So x.write. సో డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని మనం ఫైల్లోకి రైట్ చేస్తున్నాం. సో ఆ డేటా ఇలా పర్మనెంట్ గా సేవ్ అయి ఉంటుంది. టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మనం డేటాని పర్మనెంట్ గా ఎలా స్టోర్ చేయాలనేది ఇక్కడ చూస్తాం, టెక్స్ట్ ఫైల్స్. నెక్స్ట్, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఎక్సెప్షన్ అంటే రన్ టైమ్ లో వచ్చే ఎర్రర్స్ ని ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇస్ ద మెకానిజం టు హ్యాండిల్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అండ్ టు కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్ వితౌట్ క్రాష్. ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో బ్రేక్ అయిపోకుండా కంటిన్యూ అవడానికి. అంటే ఎర్రర్ రాగానే, యాక్చువల్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. యాక్చువల్ కోడ్ లో మిస్టేక్ లేదు. x is equal to int input enter x value, y is equal to int input enter y value, division is equal to x by y, print division is division. సో యాక్చువల్ గా x వాల్యూ 10 ఇచ్చాను, y వాల్యూ 5 ఇచ్చాను అనుకో, డివిజన్ 2.0 వస్తుంది. ఒకవేళ x వాల్యూ 10 ఇచ్చి y వాల్యూ 2 ఇస్తే 5.0 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, x వాల్యూ 10 అండ్ y వాల్యూ 0 ఇచ్చాను. దిస్ ఇస్ జీరో డివిజన్ ఎర్రర్. జీరోతో డివైడ్ చేయకూడదు. సో కోడ్ లో మిస్టేక్ లేదు, కానీ ఇన్పుట్ లో మనం ప్రాపర్ డేటా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఎర్రర్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ క్రాష్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నవి ఎగ్జిక్యూట్ కావు. సో ఇలా మధ్యలో బ్రేక్ అవ్వకూడదు ప్రోగ్రామ్. దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్స్ ని యూజ్ చేసి మనం అలా ప్రోగ్రామ్ ఈ విధంగా ఎర్రర్ వచ్చి మధ్యలో క్రాష్ అయిపోకుండా అది కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు కోడ్ రాస్తాం. దీన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటారు. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఇన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇది. నెక్స్ట్, regular expressions. So a regular expression is a sequence of characters that is used to search patterns. String డేటాలో ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ ని సెర్చ్ చేయడానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇక్కడ ఉన్న డేటాలో నంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో కావాలి. సో ఇలా, అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లేదా స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, లేదా స్పేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇలా పర్టికులర్ ఒక స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ ని సెర్చ్ చేయడానికి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ 4 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫైండ్ ఆల్, సెర్చ్, స్ప్లిట్ అండ్ సబ్, ఇలా 4 ఫంక్షన్స్ అండ్ సమ్ మెటా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. వాటిని యూజ్ చేసి మనం ఈ ప్యాటర్న్స్ ని సెర్చ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ ఇలా ఉంటది, కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కోడ్ రాస్తాం. ఇది మీరు సిలబస్ లో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. యాక్చువల్లీ జావా ఈజ్ ఏ ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా పైథాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పైథాన్ సపోర్ట్ ద ఆల్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్, నౌ అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్. పాండాస్, దిస్ ఇస్ లైబ్రరీ ఫర్ డేటా అనలిటిక్స్. సో డేటాతో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం పాండాస్ లైబ్రరీని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనకి పాండాస్ లో ఇట్ హాస్ 2 types of data structures, series and data frames, and import and export data, sorting records, searching, filter data, grouping and creating pivot tables, merging and concatenation, handle null values, handle duplicate values. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనకి పాండాస్ లైబ్రరీలో వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, MatPlotlib. This is a library for data visualization. Line charts, bar charts, pie charts, histograms, scatter plots. సో ఇలాంటి చార్ట్స్ మనం న్యూమరికల్ డేటాకి ఇలాంటి చార్ట్స్ ని క్రియేట్ చేసి మనం విజువలైజేషన్ చేయొచ్చు. దానికి ఇక్కడ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, NumPy, న్యూమరికల్ పైథాన్, టు వర్క్ విత్ మల్టీ డైమెన్షనల్ డేటా. సో హియర్ వి విల్ కవర్ creating arrays, array indexing, array slicing, 1D arrays, 2D arrays, 3D arrays, array join, array search, array filter, matrix addition, matrix multiplication. These concepts will be covered here. Next, finally,
database connectivities. So actually, the popular DBMS softwares are Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Microsoft Access, IBM DB2. These are the popular DBMS softwares. సో డేటాబేసెస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి, క్రియేట్ చేయడానికి, మేనేజ్ చేయడానికి, డేటాబేసెస్ ని క్రియేట్ చేయడానికి అండ్ మేనేజ్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవి డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్. అందులో ఒరాకిల్, MySQL ఇవన్నీ డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా ఫ్రమ్ దీస్ డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్. అంటే ఈ ఒరాకిల్ నుంచి డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు పైథాన్ నుండి. అండ్ MySQL లో ఉన్న టేబుల్స్ ని మనం పైథాన్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా టు MySQL. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీస్ అనేది ఉంటుంది. చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒరాకిల్, MySQL, దిస్ ఇస్ MongoDB. సో ఒరాకిల్ నుండి ఈ 3 డిబిఎంఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ నుండి మనం పైథాన్ లోకి డేటాని ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే ఇక్కడ CX_Oracle అనే ఒక లైబ్రరీ ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ లైబ్రరీ కాల్డ్ CX_Oracle టు కనెక్ట్ విత్ Oracle సాఫ్ట్వేర్. అండ్ MySQL.connector, దిస్ ఇస్ ఎ లైబ్రరీ టు కనెక్ట్ టు MySQL. And PyMongo is a library to connect to MongoDB. సో ఈ లైబ్రరీస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఒరాకిల్ తో కానీ, MySQL తో కానీ, MongoDB తో కానీ కనెక్ట్ అయ్యి అందులో ఉన్న డేటాను మనం పైథాన్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని డేటా ఫ్రేమ్స్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత డేటా అనలైజేషన్ కానీ, డేటా విజువలైజేషన్ కానీ ఆ డేటాను మనం పైథాన్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, సో మీరు ఇప్పటి వరకు చూసిందంతా కూడా 4 టాపిక్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ పైథాన్? Why choose Python over other programming languages? And how Python is perfect for data analytics and for data science? And what topics are included in this course? ఈ 4 టాపిక్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. So enhance your logical thinking and problem solving abilities and must have a strong desire to learn new things. Okay, wishing you good luck. Thank you.